Iko Nini. Episode 13. Yeah. Na kitu interesting ni, hii ni episode 13 take 2. So hii story watu semaga ati 13 is an unlucky number. Yeah. I mean nilizaliwa on the 13th. Yeah. So this is actually painful. Kama unashindwa kwa nini tunasema hivyo, tulirecord a whole podcast episode 13. Yeah. Paka tuko na Zakri tumechill tuko. Kumbe kamera ilisema hii ni 13. Kamera ilizimika nikasema msifanyi kazi. Oh, yeah. So hii ni literally take 2. Take 2. Na ni the second time tumefanya take 2. Kuna episode pia ingine tushaifanyaga hivyo. Yeah. Episode 2 I think. Ilikuwa episode 2 or episode 3. One of those. Kwa 2 I think the squirrels nini. Squirrel's tail. Tulifanya tumepiga show tumebambika kuna kitu na record. So the same thing imetuhapenia, but kama kawaida acha tuanze na shoutouts. Best yangu fulani aitwa Mundhir Abdirahman, masaiza Isich na pia wagamtuma forex sana, so sini mabeste. Alafu pia kuna Joseph Loso sijuka tushame shoutout. Na kuna msanii aitwa Peter Mark. Alafu 2 channels hapa live 254 na entertainment news 254. Tunashukuru mko hapa. Pia sisi tuna follow back hivyo si ndio? Alafu since ni take 2 acha tubonge juu ya stories lazima kwa zikihappen. KRS1, kuna video ya KRS1 ulinitumia. Yeah. So video iko inaenda. Kwa nini hiyo video ilikuwa interest? Alikuwa na shout out producer juu alikuwa I think ana do project. Oh yeah. Na ameitisha beats kutoka all over the world. Yeah. Na ile ilimbamba ilikuwa inatoka Kenya. Yeah. Kutoka kwa producer hapo anajiita Kunta. Yeah. I think ni member group inajiita Kunta Kinte. Yeah. So shout out to Kunta, hatukujui but ni wewe msitaka kujua. Kuzicheki vile KRS alikuwa like that boom bap coming from Africa. Yeah. And I look forward to hiyo. Yeah. But one of the things worries zake according to ilikuwa nini? Worries zake ilikuwa gani samples. Yeah. Juu for underground raps inakoga it's okay to sample most of the time, but msayasha blow up ka KRS atasumbuliwa mbaya. Underground rap na pia mixtapes. Na mixtapes tutapatiana for free. But kitu yote ile itakuwa recognized worldwide hivyo atasumbuliwa sana na stories za samples juu clearance of maybe nje sample ni nini? Sample ni nini? Like so, you have to define a sample. So basically hip hop vile ili give you a bath. Yes. Kwa gani the use of like muziki za wase wengine kukata vitu walikuwa naziita breaks. Yes. So unapata part maybe iko open na ina vocals nini walikuwa naikata wanailoop mara kadhaa sana rap juu yake. Later on wakajua tunaweza kufanya hivi but tunaongeza ka element fulani hivi maybe ka drum kick nini. So beats za hip hop mingi ziko sample driven. Yeah. So later on ma artist wale walikuwa some muziki zao zilitumika hizo elements wali figure out vile wanaweza get do. Yeah, because unajua hip hop kianza kila watu wajui ni kila mtu alikuwa anachukua like a fad. Ni kitu ilikuwa inaenda haikuwa ina last. Haikuwa inafaa ku last. So the late 70s, early 80s, then late 80s everyone started paying attention. But now the real attention came from mid 90s. Yeah, because right now hip hop is a multi-billion industry. Yeah. There's a lot of like billionaires who've been produced by hip hop, and wherever there's money, there's nothing for free. Nothing is for free. Now what happens was like there are some idiots, I will call them idiots, because as much as because you find like most of the artists who are sampled didn't even care. They didn't. It was a small thing. Yeah. But the guys who now knew it was profitable wakaenda wakanunua catalogs zao wase. So bought those catalogs and then now started suing people for sampling. Juu kuna wase wako kuna mse hapo waganapewa props na maartist kawa wote anaitwa Bob James. Bob James ajalingi. Na yeye ngoma zake ndio ziko most sample kwa hip hop. Kuna moja hiyo Bob James ile Notless. Imesampuliwa na kila mtu. Kama umesikia ngoma ya Rayconda Ghostface Killer inaitwa Daytona 500 or something. Huyo ni Bob James. Kwa the most sample yeye huaga paka anafurahia. Kasa hizi ametoa challenge amepatia na wasee hiyo beat for free.
waende kuna challenge ya producer ku make beats waone ni gani itatokea kali. Hiyo ni interesting because hiyo story ya sampling unajua ina depend na views za watu za hip hop. Kani ile cheki like Tracy Chapman, you better slow down the fast car. Like Tracy Chapman naka hajanoki hip hop because alikosana na Nicki Minaj bila jia sampling. Nicki Minaj alikuwa anataka kumsample alafu hakuwa anataka but that song leaked I think. Funk Flex played it. And then Tracy akajam wakasettle out of court I think for 450,000 but I think ati she was ready to pay more than that. Like ni vile Tracy hakuwa anataka hiyo story. Kuna watu waga watakangi cause kuna wase waga ile art yao wanaihold more. Nakumbuka hata Kanye akitaka kusample Lauryn Hill ile when it all falls down. Lauryn alikataa. So basically nani ule dema kaidu ile dema Selena Johnson akaf sing lakini alising vipo alipatia certain whatever afu tena nasema ushesikia vile demo nyali alikuwa anasema ati akidu ali record whatever vile alidu Kani akamwambia ongeza nini akaongeza asa by the way alafu akaishia hakuwa nafikiri Kani ataitumia cause alikuwa amekam for a different session. So Kani tu alimuita akamwambia dui baadaye anapigiwa like ni aje tunaenda kushoot video ati sikiza ngoma iko cause kila game say make it talented. Yaani kitu moja lazima tukipatia inaweza kuwa ni cheesy anaduza ajabu but Kanye waga on another level and Kanye to me is a strong nigga. Najua kwa nini nasema Kanye is a strong nigga. Una marry dem yuko na sex tape. Apart from sex tape the nigga in the sex tape is packing heat. And the nigga was eating. He was eating. Lakini kitu moja fani nayo ninja ina pack heat lakini ina waste heat. Uliwachio nini? Uliwachio sex tape. Ile nigga ilikuwa mpaka kuna udem anaitwa kuna comedian anaitwa Somoa. Somoa unajuanga mother fulani funny sana. Sasa alikuwa anaenjoy Kim Kardashian. Asama vile Kim Kardashian is a lazy bitch. Mami was like, no man, this nigga is a lazy nigga. Mimi nige kuna pack hit ka hiyo. Kim Kardashian hata angefichukua gani. Angekuwa pale. That R&B nigga was packing hit. Yaani Musa wagajo patiana heshima. Pale iko patiana heshima. Ile ninja ilikuwa so the fact that tape exists and this ninja married that woman, that's a strong nigga. Because unajua like I don't care about your past is everywhere. Unajua ni I have it in my hard drive I think somewhere if I check properly one of my hard drives has it. So that past nigga in the days of Pornhub bado na keep shit kai. No, si ndio nakushow kuna vitu ziko kwa hard drive zile tu ni kitambo. Ni vile hizo hard drives saizi hazitumikangi. Fact I need to get rid of them but I know it somewhere. Niko na folder tu wangu. So niko napata nimeka ngoma nini halafu maybe your folder nimeandika gospel. That's the worst way to hide that shit. Najua niko naeka jina ile ifai kuwekwa. Sasa najua like okay I need my shit. Najua nafungua but sasa at some point itakam kwa internet. Sijui kama hiyo ananiko kwa Pornhub yenyewe. I think cause it's a multi-million thing maybe haiko kwa Pornhub. So kuna hiyo afu ninja nyingine kuna maceleb mbili zile zina pack hit jo kulikuwa na nani tena kuna iki white boy jo. Hii white boy wakiitwa nani? Colin Farrell. Colin Farrell ni some young white boy, si ndio? Unajua hujui actor anaitwa Colin Farrell? Kuna some actor anaitwa Colin Farrell. Alafu sasa hiyo ana acting ka falafala kwa movies. This it's actually one of the highest paid actors. Some Google Colin Farrell. So yake ilikuwa with a black model. Kademsi nikasupujo. Lakini hiyo ninja jo white boy jo inapa hit yani unajua kuna na hiyo ndio kitu moja mu hate jo stereotype ya Africa. Ndio kuna kuanga na stereotype ya Africa tu ya all packing hit. Not all of us. Sasa unajua tuko pale alafu kumbuka ile ninja pia ilikuwa kwa Spartacus. Unakumbuka some German ile ilikuwa no but some of those guys use props. Inafaa kudelisha Spartacus. Unakumbuka? Hiyo ninja ilikuwa na hit. So sasa hata pia kuna show fulani inaitwa Sex Life. Mademo amekuwa kishare
ya mademu wa Kenya vloga na ujinga wamekuwa wakishare wanaambia na sijui watch this episode minute whatever mpaka nakupatia na minute hiyo minute unajua ni nini ninja imetoka kwa gym alafu inaoga alafu inaonyeshwa tu hit for a split second you go like hey nani kiwait boy ninja zina hit huko nje lakini at the end of the day it's all about the money mwambia watu usiworry juu ya hit ukiworry tu juu ya hit enda tu Google Miguna calls lawyer Slay Queen alafu angalia kwa lawyer ka Slay Queen utaona how need hit kwa hata uniambia nini kale ka lawyer ka back hit ile kala kasiju aje so usikue worried about it but niggas is packing it out umecheki Colin Farrell unaona wacha nionekane ni huyo kama ni yes aka white boy mtu wangu search ni Colin Farrell lakini sini niunza search pia sex tape yake kwa Pornhub ama nini kuna sex tape alafu ni kitu moja ushiwatch porn na dem awe ni strong nigga mimi si watch porn na dem asa watu unaweza kuona watch porn na dem hapo alafu ninja ipite na hit ingine alafu akuangalie she's like what the fuck am I doing here no, the thing one of the rules mwaga na like, watch porn sijali wife juu nini kwanza wako kadem kwa nimeka like mbaya sana na mko watch niggas with madingo sama ilikuwa normal niggas kuna normal niggas kuna aka kapona kanaitwa Snoop unakajua gani kanaitwa Snoop kanafanana na Snoop less than normal nigga na iko porn industry na ina pack less than average lakini ati watch kuna niggas hapo kuna Wesley Pipes hakuna vile na watch na dem Wesley Pipes wacha ikae cuz me strictly I don't watch white porn so white niggas jua kuna hata white nigga wako memes zote sijua give me stick chini ku watch white porn so watch strictly black alafu squeeze na watch nini na nikiwatch porn mu watch amateur shit cuz pia sitaki kuna dem amekauka cuz unajua hizi professional porn madem like 90% wakamekauka mbaya lakini hizi like homemade twag lighting ni poor lakini you can see the titty as long as you can see the titty that shit is real man but mimi siwajiki porn okay we have rules I've watched with a couple not just one but the one that comes to mind because alikuwa anani enjoy do you have any you stole those okay can we see hakuna ninja ilipita hapo unajua kuna zile ninja unajua kuna ile normal hit afu ninja ni zapita na hit ujidoubt kuna hiyo ninja afu kuna ninja gani tena jo kuna like niggas but like me apart from Wesley Pipes kuna ninja ingine tena pia huaga ina hit yani siwezi na kuwatch na hii ndio kitu mimi waambia kama demo waache kujidanganya chicks will be talking about we want a nigga with a big dick but those are a very small percentage of the rest of us so it's big dick you will never come across one of those niggas so relax so kuna wale giant niggas very small percentage in the world so chances of you running is what advertise you do you have a nini come join the porn industry exactly so chances of running into one of those niggas this is very limited and then there's average niggas where the majority of the world tuko yani hapo hi alafu koska hii nini kama to watch kwanza to advise nyindas kama to watch na uko sure umewatch porn unaona like hit nigga enda US ukishafika kwanza California enda audition kuna kwa audition unajua hivyo lakini sasa shida audition ni it's one thing to pack hit it's another thing to screw in front of other niggas like kamera inakamiki tu pale na linga yako iko hapa nini kama na kamera inakwambia songa na anakugo hit lazima na wewe rudi home so like I say big small percentage average many and then small another small percentage so hapo katikati kaa huko hapo katikati sasa wewe siwezi kukusaidia sijui tutafanyaje na wewe but the extreme on both ends ni very small percentage but tafuta wealth unajua ukianza kuitwa sonko hata kama unatoshana hivi
si mbaya. Wacha tuache hiyo story tuingie kwa story nyingine. So tukikama hapa Kenya, so kuna anaitwa Reckless, alikuwa involved kwa accident yeah. Na kulikuwa na before and after. So before wako hapo wanajichocha na Subaru, then after unachiki Subaru yenyewe ikiwa upside down. Na ilikuwa gari safi sana. Gari safi. Yeah. Kwa gari inakaa poa sana. So any advice to the young niggas? Like, cause we are old motherfuckers, unajua like number 1, hatuna barabara za kufanya hizo vitu nyingi uonaga kwa Top Gear Ken Block akifanya. Number 2, zile barabara tuko kidogo zile unaweza fanya hizo ujinga, watu wafuatangi sheria. Hence mko kwa ditch. Number 3, those who know cars wanajua what Subarus are called cheap speeds, meaning hazina any type of safety measures kwa ndani. Braking see the best. Yeah. So yes, kuna hizi mavitu akina Nissan GTR, kuna zile za 0 to 60, kuna 911, Porsche 911. Yeah, Porsche 911. Hizo ni gari brakes peke yake. Ni bei ya kununua I hope for me to na pia hizo cover speed pia Nairobi. Kwa unajua kitu moja usisahau juu ya Nairobi ama Kenya in general, people don't follow traffic rules. They don't. Red light haimaanishi stop in Kenya. Inamaanisha kuna polisi karibu, hakuna, wacha niende. So kuna hiyo element. So unaweza kuwa tu una drive na speed. Ulicheki kama ile happen TZ. Ulionaga ile happen Kenyans in TZ. Kenya, yeah. Na mistake haiko ya Kenyans. So kuna Wakenya waliendaga TZ. Was it last year a few years ago? Like very innocent Kenyans. Just went a lot of Kenyans. Waliendaga TZ. Alafu sasa washamaliza nini zao kuzo walikuwa na fuatana tu wakiwa wengi. So wamefuatana alafu kadhaa waka decide kurace. Lakini kukiwa clear. So wana race, no accident happened. Then vile usemaga siku yako ikifika imefika. Kuna boy alikam na ndae alafu anaenda kuingia kwa place hivi like wana intersect whatever, yani wanaingia ka intersection hivi. Alafu ninja ya TZ ilikuwa kwa Mark 2, sijaisahau hiyo shit mpaka saa hizi. Kuzio umse alikuwa anatoka sijui wapi. Pia nikaa alikuwa anatry kurace na wa Kenya. Alikam akachota. Gari ikaruka, ikaenda ikapata table ya wase. Wengine walikuwa na have nini? Watu wa TZ. Ikawangukia, wakadedi. Hasa walikuwa kwa hii gari wakadedi. Hiyo accident moja ilidedisha watu kawa 8. One accident. Wow. Yani gari ni mimi najua mimi nikitaka like my dream car wa Range Rover Vogue. Na at some point the reason kwa nataka Vogue nikiwa young nigga. Saizi nataka Vogue because of like any executive itani bamba, nitafurahia the whole whatever. But as a young nigga, the only reason I wanted a Vogue was for pussy. New pussy. And I look at these ethic niggas and I'm like, these are young niggas. Like you're at that age where you wake up with a very hard erection. Like that's nigga, the only thing that should be running in your mind. Is new pussy, man. That's not all. Because you check out your clip. Just niggas. There was just niggas. Like why are you hanging out with niggas? Nigga, you could be getting so much pussy. Like alafu saizi kuna hiyo mpaka kitu wana test nayo. Wanaita nini? Hiyo kwa tulishaibonga juu yake. Like it's an instant test. So unaweza instant test na demo sisi wote tuna ukimwi. Tuende kazi kwa. Unacheki so like you're out here fronting like driving cars at high speeds like what the thrill just doesn't work for me. Just relax. Me that's what I'd advise ethic nigga. Alafu also it's the time to learn pussy because these young niggas think they know pussy. She pattern like a 22-year-old go like kuna kitu demo anaweza niambia. Kuna tashanga demo toka hapo nasoma kitabu. Umengangana umesweat ile siku utaweka hiyo kitu pana hapo ndio raya watch hiyo siku ndio utajua hujui alikuwa na raya hiyo kujaji utapata na raya ka 1 minute man juu akako anywhere to be seen kana kujaji like nini bwana wewe unacheza. So this is the time to nini me your clip niliwatch niko na tu anacheza because tusahau uko na life moja. That's one of the things we take for granted. You have one life and when you see young people die
that's when you actually realize ushaikuwa na like someone young washaidedi around wewe like just someone from a disease or anything. Yeah, like I lost a couple of cousins. Hiyo ndio ilikuwa experience yangu ya kwanza kabisa, like not ya kwanza kabisa cause nikiwa TZ nililose grandma, nilikuwa by that time nilikuwa nchaka hapa. So kukamu huku hivi wale kuzo ni mabeste unacheki tu unafanya nao vitu the same nini and then one day unasikia amededi. That kind of like hit me hard. Yeah, cause unajua nini make it come to death. Msemaga like the one of the days like when I really had to face death ilikuwa kuna msetu tulikuwa gane Ulimo Olympic Estate Kibich kwa nitwa Herbert Mukasa. Alafu mimi sikumalizia Ulimo, so mimi niliendaga kachuo fulani inaitwa St Patrick's, then tukapata na starehe Seko. Alafu msali alikuwa too healthy. Then akiwa starch they discovered ilikuwa na cancer. After by the time they discovered ilikuwa stage 4. It kuwa form 1. Then akadedi. Like a few months later akadedi. Hafu vila lidedi, that same day ile tulimfanyia service kwa hosi, the same day nilijipata tao after pale GPO na kunkaniki cross barabara GPO. Alafu jua ilikuwa ina shine. I can remember, unajua na remember day so vividly in your mind. So na kumkanikiona like two people crossing the road. I think ilikuwa Charlie na Dem. Na walikuwa nacheka. Mmoja alikuwa amemake joke, mmoja alikuwa ameisha, Dem alikuwa ameisha kabisa. Mimi na cross road sasa niko sad. Unajua kuna mseme dead mse najua. And that thing made me realize that when you die, life goes on. Yeah. The only people who are affected are the people who know you. The rest of the world keeps spinning. Sindo, at 16, nakuwa 1600 kilometers per hour. Inaendelea kuspin. Nothing stops like for a second. Like unajua nani? Alikuwa myang, amededi, accident, nothing. So that happened. Then pia kuna msee wa media. Kijana fulani, alikuwa anaitwa nani? Kuna kijana alikuwa tunawak na yeye QFM. Alidedi, walikuwa ametoka like one of these road shows. Alafu gari ka lose control. Hapa tu Mombasa road, ka lose control, hakuwa amevaa belt. Akarushwa nje, akadedi. Umsa alikuwa na driver akudedi. Nacheki. So chiki hata nimesahau jina yake. Uni msee kwa tunawak na yeye. Nishasahau jina yake. That's death for you. Sicheze na kifo. So enjoy your youth. Mwambia gasi, there are ways to go. Am I coming or going? Unajua? Yeah. If you die coming, I respect that. And by die coming, I don't mean a nigga is shooting your ass when you're over pussy. But umeshika ka venereal disease flani, ukachizi juu ya syphilis. Hata nature ita understand. He was trying to keep the species alive. Yeah. Lakini speed, man, you're dying over speed. And getting shot over pussy. Yeah. Is another thing that's happening right now. And that's another thing juu ya Kenya. And you're getting shot over pussy. Over pussy, yeah. So nini ili happen? Kuna history may happen, sikuifuatilia sana but nimekuwa nikicheki tu story on social media but by reputable media houses I guess. Yeah. Apparently kuna joint flani ya nini Thika Road inaitwaje tena? Quivers Lounge. Yeah. Hapo hivyo mazee wanaonyesha CCTV footage ya wasee ka group ka watu pale wanaongea hivi kidogo nini and then unaona tu mse mmoja ana pull away akitry kuhepa na pull out gun. Pull out gun na anza kushoot ile design ya Kikenya ile unashoot mkono so na hit tu watu aimlessly yani. Mazee kitu imenishtua. Mimi siwezi kaa karibu na mtu akona gun nawe karawa kwa trained asikuwe trained. Ndio kitu moja mwishindago like niko na best yangu moja siwezi mtaja but kuna best yangu agana hiyo license ya gun. Na majuzi kuna a nigga tried to rob him. A nigga ilitokea na boda. A nigga lived to regret that shit. I could dead. Lakini ninja ilibaki imeshutiwa raha ikaenda ikibleed. Serious? Ili ride ikibleed ikiacha nini huko. So ikam tu historia guns. Alafu sasa historia Quivers kile nasikia ilikuwa makarao wawili. Okay, ile story mimi nimesoma wanasema wawili au umesema na watu watatu si ndio? So kwa makarao wawili alafu ili walikuwa na fight ya dem moja. Akadem anaitwa Felista. So ile kitu ile happen this first nigga ile pull hit apparently hit umse mkono. Afu ninja ile hit wa mkono ikashoot back ikamhit shingo.
so msa alichapwa shingo iko critical hii ninja ya mkono ili go into hiding alafu after ku go into hiding eventually ika-appear na lawyer so ja lawyer ni nani Cliff Ombeta yani uraya yani hata kona plan tu commit crime hata ukizaka mtoi nafaa kuuliza are you going to be a criminal kuna mtu anaitwa Cliff Ombeta sawa that's the one because I'm saying you should notice like every criminal because so this is what happened in the stories so jana hiyo story mimi nilianza kuifuata jana ulianza kuifuatilia okay jana so jana walikuwa wanasema huyo mse alitoa gana akaanza kushuta akihepa CCTV footage ilionyesha akitoka nje akaingia kwa Prado fulani hiyo Prado wali get plate kusakanya plate wakapata ni gari imeuzwa isha change hands mara 3 so wakapata the original akamwambia niliuzia mtu fulani or something so huyu mse sasa akajua ni huyu but by leo alikuwa ameacha kutumia hiyo gari sana tumia gari zingine but sasa ni makarao they have their ways of pinging his phone where it is so mse alikuwa nazima simu akiwasha so akizima hivi akiwasha anaonekana place fulani so mara ya mwisho alionekana tao na simu yake ilipingwa tikiwa karibu na huyo lawyer Cliff Ombeta wakajua tu kazi raya alafu unajua raya imetetea wase wengi sana I think hata zile raya za unakuwa kuna time ninjas ilikuwa ni Fargo Wells Fargo ama ilikuwa nini G4S raya G4S zilikuwa zinaibado sana zote zilikuwa represented na Cliff Msei naka anajua shit yake cause hakuna vile kila mtu anaweza kwa kimwendea na kama raya zijui koshua na charge like leg premium cause law Kenya inalipa like there are so many billionaire lawyers unajua na si zile ninja una expect unajua si ninja waga sina argue case in court juu zinajua chapter what says hakuna kuna wale tu wanajua so kuna Cliff akuagio msawa kuongea mob lakini jakaa Ahmed Nasir hizo ni wale wase wanajua nini wanajua mali malupo ziko because unajua the Kenyan system lazima ujue hizo tricks zile zina nini so hiyo ninja wacha tuone vile itaenda lakini hii kudai juu ya pussy kuzoea try to imagine umsa alipata bullet ya shingo try to imagine on top of that alikuwa anatumia condom like how trying to stay safe kumbe there is an easier way kuzoea squeezy AIDS as in you can live HIV AIDS you can live forever basically you can live a healthy life a bullet to your neck that's crazy lakini Felista je hiyo pussy ilikuwa you got some bomb ass pussy bitch you got some bomb ass pussy cause waka shootouts niggas ready to pull out like has got ready to pull out from the pussy but they're ready to pull the tool out like just battle rap like my gun kicks na take it so kuna hiyo level dem nini alafu lakini shida ni dem mwenyewe pia alikuwa shot in the stomach so I'm hoping she actually survives because she has nowhere to blame this jali hata kama dem anacheza niggas 3 hizo niggas zote zikipatana the girl is not to blame sasa watatu ndio wanafaa kwa watu wazima na wajue walk away ama one nigga I decide mimi nakupenda sijali sijali hata kama umetoka kulala na yeye saa hizi mimi nitakukula tu yeye sija kuna kwa kana nigga kaa hizi some nasty niggas desperate and all that bullshit so love talking about pussy kuna the pussy president and the nigga who's known for pussy Zuma Zuma tulibonga juu yake last week na saizi nasikia Zuma iko in hiding alafu umenichanua tu juu yake saizi cause me I thought he was still president Zuma alikuwa replace na Ryan anaitwa Ramaphosa Ramaphosa pia watu wanasema ni corrupt tu ka Zuma lakini sasa Zuma ndio anataka na juu corruption case yake amego into hiding au nashindwa like you're like I can utahide mpaka lini ndio kuna zile za raya tokea tu na story yake ilikuwa simple just enda kotini kesi happen unacheki ali contempt of court whatever so saizi by the time tuko na record podcast Zuma alikuwa in hiding so by leo Wednesday ashakuwa arrested
pole, but by the time we were recording he was still in hiding. So nani anamngojea? Si unajua mtu anamngojea nani? Aitwa John. John Mongrel. So kuna shida John Mongrel ni nini? John Mongrel ni lera ya Zaka alikuwa anatupatia story yake last week. So unaona sikuwa nadanganya. Hiyo ni iko. So John Mongrel ni raya iko jela AC. Anasema anga like so nilikuwa na watch interview yao inaulizwa are you homosexual? Iko no. Afu inaulizwa but you have sex with men? Yes. But are you homosexual? No, because the man is a woman. I'm always the man in the relationship. I tell him from today you are my woman. Woman. So jana accent ya AC. So ninja ni homosexual. As in don't even nini. Unajua history ya niggas kusema ati all of a sudden ukienda jail you have to have sex with dudes. You are homosexual. Hakuna nini. Mimi nafikiri that's the only way to stop it. Nakumbuka ile joke ya nani? Ya umsee tu. Anaitwa nani? Anasema you understand vile wasoenda jela. All of a sudden wanaanza with men. Like he was in high school. He knows niggas who went 4 years in high school without chicks. So si eti siku moja eti walikosa eti you didn't get a prom date too? Okay, let's go fuck Philip. Because the only way to stop John Mongrel ni hivyo. Nila tu ani raisa kwa sikia John Mongrel I'm homosexual like you, let's do this. Like John Mongrel I'm homosexual like you, because lakini ninjenye threaten wase na death. Like I ask someone to be my wife, if they refuse I kill them. I'll kill them. So I think at some point someone has to be like twende, because unajua pia ijai kuwa challenged ukipata watu wanaiogopa hivyo. Because we all bleed. Unajua ni kitu watu sahau. John Mongrel bleeds like the rest of us. So alafu nichekio jela yao wako allowed kuingia na vitu mob sana zile wafai kuwa allowed. So how people get away with that kind of shit sielewi. I think inafikaga level ile maneni ma warden pia na ma ward wana permit vitu hizo zinaenda. Unajua Africa mkiwa inmates hakunaga rights unajua. So pale hivyo nikiwa na toothbrush. Lakini kuna kitu interesting because nakumbuka kuna time tumeishia nini hii place inaitwa Committee. Na niliona transgender men committee. This is something you'd never expect in Kenya. Like when you think about transgenders, do you think about that happening in Kenya? No, really. Committee. Unaona msee amevaa ile uniform ya committee ile. Na amefunga shati hivi ka dem. Na anatembea ka dem. Committee. What? Yani kuna some shit ningo tembea kwingi ona. Na unaweza patana maybe hata kuna mtu amewahi ninja. It's just that now iko jela, iko free. Like I'm going to do whatever I'm going to do. So inatembea ina live as a woman. Niliona hiyo 2 dudes sijaisahau mpaka wa leo. Kwa mind yangu one day tutahave ule best yetu. Best yetu anaitwa Mengus. Bro ya Akili Black. Tunafaa kumhava hapa siku moja tubonge juu ya committee, because that nigga did time najua, and he came out finally alikuwa proven innocent. But ali spend some time. Ali spend I think up to 9 years huko jo. Wow. Shit. Mengus ali spend some time huko jo. Shout out to Mengus, shout out to Akili Black. One day tutakam naweza taka sana kubonga naye juu ya because around that time he was still there when I saw those 2 niggas living like women. Transgender in Kenya. So kuna vile watu songa hizi tabia zimeletwa na wazungu bwana. No. Zimekuwa zikiexist. Nature ni interesting, as in don't even try. Kuna nini huyu nani anaitwa nani scientist anaitwa Neil deGrasse Tyson. Alisema nature does not owe you an explanation. Hiyo ni kitu moja usisahau. Nature does not owe you an explanation. Kuna a lot of things that happen zile hatu understand, and nature haijali. Najua so watu sahau hiyo, cause wewe ukifikiria Kenya prison unafikiria transgender. Mimi niliona John nilishangaa. Wasa wanatembea tu hivyo, wametembea kiborewa. So tukitoka hiyo story wacha tubonge juu ya kuna best yetu pia anaitwa Das Awalanguzi, based in California.
masai za Silicon Valley ninja ina make Silicon money na hata hakuna siku inatuambiaga jo mwaf na nini tuna till number tuko na till number hapo jo wetu jo nitwa ni das kuna till number jo tingisha hii till number hapa jo kidogo so das kuna majuzi amepost kwa Facebook akisema siku hizo sana kick returns alafu wanaziita freestyles so that define what's a freestyle nakumbuka back in the 90s kwa nimelike hiyo nini ya freestyle sana my favorite artist by then alikuwa ni Redman na Redman alikuwa anajulikana kama msee wa freestyle mbaya unajua akiingia radio station fulani ma freestyle but then baadaye ukiget album unasikia some of the bars he was kicking ziko kwa hiyo song but saa unapata maybe ameomit kitu ama ameongeza kitu hapa ama amechange style due to whatever the beat was so I remember there was a time we were a bit disappointed but much later ukisha mature una understand the whole nature of hip hop so for that time it was a freestyle because haikuwa imesikika, that's number one. Number two, haikuwa exactly kama vile iko recorded. Yes. So, Yeah. in the 90s that was freestyle and then later kukakuwa na off the dome. So people walikuwa wanazi confuse. Off the dome freestyles na whatever people are calling freestyles. You unaweza kuwa na written ile haujaispit mahali popote. So ni kitu moja ile tunaweza sema so kuna wase wengi sana wale ukicreate as freestyles alafu kuna wase go off the dome so come to off the dome like some of the best ni nani me Supernatural come na Ju Ice Juice of course Craig G who else the late idea kuna mse mwingine mi usikia proof pia kalikuwa kanoma na pia Eminem pia kalikuwa kanoma Eminem kalikuwa kanoma of course me my QN5 family siwezi kusahau mse anaitwa Iko the Mic King. Iko the Mic King ni yule mse alianza kufanya zile vitu Supernatural alikuwa anafanya but with his own twist so him used to blindfold and then now anaitisha vitu mko nazo kwa mfuko so yeye anazifeel alafu anaram juu yake hakuwa anafanya ile design ya Supernatural ya kuziangalia yeye alikuwa so kuna watu kama hao unajua wale strictly off the dome alafu kuna wase wale ukicreatens kuzata Master Ace freestyle zake ile zimeona ni mariten so Pheromonge ni organi written but so ni free of style kuna nani kuna I think Big Daddy Kane niliona kwa ile documentary ya The Art of Freestyle alisema freestyle means free of style so since I'll record this verse using a certain style because this verse maybe iko kwa primo beat so nitatumia this style but now you give me the same verse I can kick the same verse on maybe beat ya wainan go down now beat ya raga I'll have to use a different style to fit this and I'll have to come up with that style right now so it's going to be free of style because now I have to keep up na hii beat ni kick the same thing so you know kitu tunaweza sema so yes a written can still be a freestyle and off the dome pia alafu kila kujua off the dome mostly always ends up with a humor element because you know you have to come up with things like Musa kwa The Art of Freestyle kulikuwa na freestyle ya Slug wakiwa nje I still remember your freestyle and one of the things iloni jazz ni kuna time Slug uraimisha something na cow afu kila mtu anacheka unacheki cause ni ile like you trying to nini afu idea pia alikuwa gana hiyo like when I'm on the mic anasema alafu there's always something you'll keep repeating for off the dome because something has to you have to connect so sometimes words don't come kama hiyo when I'm on the mic blah 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 watu hutumika sana nani Supernatural chependa sana like check it check it kuna hizo words una repeat over and over alafu unajua nini kuna ile utasikia mse anaitwa nani kuna mse wa raga Assassin
assassin kusutasikia wasa wanasema like I want strictly written freestyles kusitaki easy off the dome cause of the dome nini off the dome ina depend. It might sound simple to people but it's actually hard. Rhyming words that you didn't have. So assassin nisemaga you'll never see a critic on the stage. Never forget that. It's easier to criticize things than to do them. So hiyo shit ya assassin ilibaki even ibamba sana. You'll never see a critic on the stage. You'll never see una check it. So it's easier to criticize. So I can't say which is better. Unajua cause me I've seen very simple off the domes that really jazzed me because of the humor element. And I've seen very complex ones that jazzed me. Kama ile Black Thought ya like 9 minutes. Method Man akipull out simu. So hiyo ndio shida pia. Pull out simu and I don't understand why they killed Cannibals for it because years later pull simu malikam sinafikia alikuja na hapo kama nini kai this is what nasema sasa si ili evolve from hapo ndio ikaendea simu sasa. But basically alikick rounds zake kama kawaida kama wase wengine but on the third round I think kwa mesao cause yes msi amezoea kufanya hizo battle so akasema since ni round moja imebaki do you guys mind if I pull out my notepad so wase wengine walikuwa na boo wengine so walimthrow off akatry kuikick na hiyo notebook haikuingiana so years later I'm seeing guys watch yote but one of the funniest battles niliwachia Disaster ilikuwa Disaster versus Pat Stay. Siko najua nika rich kid. Unajua Disaster ni a rich kid comes from a rich family. Really, I didn't know. Budake ni mrich. Na ile ninja ile muenjoy like mpaka ikasema sijui Disaster karibu battle cancel lakini buda Disaster ni alilipia. Disaster iko si buda kwa alilipia history. Yeye ametoka Lebanon. Buda ni mdosi. So kuna hiyo nini cause Disaster pia ni one of those watu wale style yake it gets irritating at some point. Alafu you tap unachima mate kila pahali. Alafu ana try I think you overrhyme. Ana try to fit so much many stuff. so much the same thing na Loaded Lux. Me funny enough wako respected too much. Ni jazz hivyo Loaded Lux cause Loaded Lux versus Charlie Clips according to me Charlie Clips murdered him. Loaded Lux versus Arsenal murdered him. Alafu akamsee Kenyu Daylight mtu wangu jo Daylight yako ni mna respect si mimi hiyo ni Ondu Ondu kama ujitetee Daylight niliwatch battle yake na Pat Stay. So Pat Stay is like one of my favorites and Pat Stay ni one of my favorites cause pia anapenda historia of the dome. So katakuwa kamsee mna battle na yeye umekick some very serious shit. Afu anaanza like you are ugly. Kila mtu anacheka huko yoga na hizo jinga. Sasa nini? So walikuwa na battle na kamsee Daylight kwa kinajifanyisha amekam na master wake. Hey master, can I kick a rhyme? Shit was bogus. That shit was bullshit. Daylight waga overrated. Ndio kuna battle zake zile ziko poa. Sasa ile amebattle na msesi. Nilikwambia kuhusu kale kama msee kalikuwa ganika member of Congress. Oops. Kuna battle yake na Oops mali niliona alijaribu cause anajua what Oops. Hata battle yake na Arsenal pia alijaribu. Lakini battle yake na Pat Stay useless. Pat Stay hata sikuimaliza. That's how annoyed. The only thing I was mad is I need to go forward and watch parts of Pat Stay because I love Pat Stay. That white boy jazz. So mi wanaga pia mi huo msi waka overhyped kiasi. Ile battle yake na Tay-Rock wase walikuwa na imeki sound nikaa yani Tay-Rock didn't even stand a chance. Alafu unajua kitu moja na yura yako one of the reasons he like I think ni history iko na tattoo za sura. Na tattoo za sura mostly we associate with work rappers na mostly wasewaocha za US. So because it reminds me of also Agaka legend Lil Wayne. Weezy. Ushaona Lil Weezy lately? See of late sana. Because before nikikuuliza pia naweza kuuliza when's the last time you saw your grandmother? Okay, grandmother alidai when grandmother yako alidedi. Jonge kuwa live alafu by mistake aende kwa chama na Lil Wayne atokee. Hata wezi notice. Watafikiria it's one of us. Raha inakaa vibaya. Alafu iko na nywele ya white. So si understand. Yani
Lil Wayne ni ile ninja unakaa chini na watu wanaambia don't do drugs. Why? Unaonyesha Lil Wayne. Unaonyesha Lil Wayne. Raya juu inakaka madha. Skin imezeka. Unajua for a black person, for your skin to look evil. Because first of all, I think both of us took older than Lil Wayne. Yeah. By far. Alianza kurap akiwa 16. Akiwa kamtoi. Yeah. By then. Yo ninja ikiingia hapo. Asemeni grand boy wetu. Hakuna mtu anaargue. Hakuna mtu ataargue. Raya naka yanye hizo drugs ni lean codeine lean syrup. Yani mpaka nijokaa saizi nimekuwa nikikohoa sana mpaka naogopa nikigunya niko na nisikuwe kama Lil Wayne. Unaogopa hiyo raya jokona inakaa vibaya inakaa kama madha kama mzee alafu on top of that vile sense of fashion yake iko sijui yake iko weird so kuna hiyo story ya Lil Wayne but tukitoka hapo hii ni podcast na one of the reasons hii podcast ilianza juu yako na I think one of the reasons why hii podcast ilianza ni juu ulikuwa obsessed sana na Joe Budden na mse wako amekuwa akimake headlines kuna watu nimeona wakimjudge online story inaendaje hata mimi namjudge hata mimi nimeanza kumjudge juu alikuwa like 2 weeks ago vile episode ya kwanza ya kina Rory ilitokea wacha tu kwanza tu maybe bring back to connection yake na kina Rory they had a podcast together with Rory, Mal, Joe Budden and Parks and then kukakuwa na shida blah 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 Rory Juado Rory and Mal went their way Parks and Joe Budden wakabaki Budden akaget two more guys wakufill in Ish I like Ish Ice not so much but wakina Rory wakianzisha yao episode yao ya kwanza ikatokea numbers to the roof because I think hata before episode ya kwanza mimi ndio ni classify ka episode ya kwanza ile skit wacha tuanze na vitu mbili kulikuwa na ile interview walidu interview why they left blew up numbers through the roof then wakadu skit wakitafuta job through the roof then episode 1 to the roof yes so vile episode yao ya kwanza ilitokea na release in 4K kama sisi till number iko hapo chini support watu wana 4K bwana 4K so episode yao ikiwa up na Joe pia ilikuwa up but the numbers for kina Joe hazikuwa zinafikia hawa say in 3 days hawa sio walikuwa wameshaget kitu hawa sio wana get in a week or something then kukatokea episode nikaona Joe aki address mafans na wase wale wanaongea juu ya numbers talking about where our numbers don't come from YouTube our numbers are on other platforms Patreon blah 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 cool that's okay episode ya pili ya kina Rory katokea wase hajatoa episode ya tatu imetokea wase hajatoa episode on YouTube sasa on YouTube hakuna ukienda SoundCloud utaziona utazisikiza but on YouTube wanaweka tu clips no full episode SoundCloud pia nasema numbers iko low SoundCloud ile episode ya mwisho nilicheck ilikuwa na 18,000 plays which is very low for kina Joe Budden alafu najua hii saa story juu alikosana juu ya do inafanya tubonge juu ya hip hop feuds like a lot of hip hop groups break up first of all kuna hiyo group Slaughterhouse ile break up si ndio kina Joe Budden na hiyo ilikuwa bado ni story ya contract cause raya uko sana juu ya do na inafanya like one of the worst beefs ever was my favorite duo of all time Gangsta should have been number 1 to me so Primo na Guru by the time Guru alikuwa na dead yako anasikizana so everything that Guru anadu na mto ya Primo there's no yani a Primo anadu na mto ya Guru there's no guarantee Guru would have approved of na cheki but right now Guru is dead and hiyo beef ilikuwa mbaya kabisa alafu Pitrock na CL walikuwa wamekosana kama wakasikizana so a few groups has jay break up MOP Marshall Posse De La Soul Mobb Deep pia by the time nani alidedi walikuwa wanasikizana Taken Steel Smith and Wesson The Locks pia kuna groups zimekuwa loyal to each other lakini kuna zile groups watu wamekosana juu hata nini Faro na Prince Paul walikosana siku hizo wanasikizana but kuna ile kukosana walikosana so
that inakuaga kitu ile nini. Lakini hata tukibonga juu MOP mashout pase walikuwa signed to Rockefeller. One of the reasons walitoka Rockefeller ni Jay-Z na Damon Dash na sasa hizo wako back in the news juu nini at least what you've had NFT. So kuna raya zinashindwa NFT ni nini. So okay, so acha tuseme hivi. So Damon Dash anatry kuuza NFT ya Reasonable Doubt for 30 million. Jay-Z akapata kaleka season disease aka go to court for season disease. So kuna raya zinashindwa NFT ni nini. So NFT ina stand for non-fungible token. So this is where the bullshit starts. Like ukitaka kujua tuna live in the digital age. Tuna live in the digital age that saa hizi unaweza mimi na Zak tunaweza kuwa tumekaa hapa chini tumeshikilia hii paper. Utupige picha, si ndio? Msana tu watch. Alafu after kutupiga picha kila mtu akopi hiyo picha. Lakini wewe ulipiga picha but sisi tuamue hii picha ulitupiga tunataka kuiuza. Kwa sasa tunaiona image yetu, we want to sell it. Sasa tunaweza uza za non-fungible. So kitu itaifanya ikuwe non-fungible ni tukienda ikiuzwa using blockchain technology. People can see that this is the specific one, the specific copy that tuliuza. So the digital copy. So kila mtu atakuwa na the same photo but kuna ile inachukuliwa kama original. That's why mse wa Twitter aliuza the first tweet. Aliuza za non-fungible token. So unashindwa utauzaje tweet? Na aliuza for $2.9 million. That's 290 million Kenyan shillings. So saizi wasa wanauza hizi non-fungible. So so ni upuzi kabisa. Kwa sasa nini tena tunaweza patia na example? Tuseme akamsika Nitakufinya. Tabonga juu hiyo raya Nitakufinya. So vile ili tani kasema Nitakufinya. Si ndio? Uchukue gif yake. Unaweza uza kana non-fungible. Sasa yeye mwenyewe anaweza uza hiyo gif kana non-fungible. So sisi wote tutakuwa na hiyo gif but ile yake original ndio itakuwa worth more. Na itakuwa made worth more by technology showing this is that guy and he's the one who sold this and he sold it to maybe wewe for how much 3 million shillings. And so that's how non-fungible ni upuzi kabisa. Cause saizi as we live in a digital world watu wameanza ujinga. Kuna artist ka Italy aliuza an invisible sculpture. So sculpture hiyo ni gani? Lakini raya iliuza. What kind of bullshit is that? Akina kama wasikii story. Ndashanga. So kuna hiyo jinga. So Jay-Z na Damon Dash wanafaitia sana non-fungible token ya nini. So it's the same thing, just a digital copy. But now Jay-Z atakuwa na copy yake, mimi nitakuwa na copy yangu. But mimi nikiuza, sasa Damon Dash akiuza, Jay-Z hawezi uza the same thing. So now lazima wasikizane. Like wewe uza tu. But alafu sasa tu split. Sasa Jay-Z anasema Damon Dash ana 30%. So afai kunini. So ikiuzwa achukue tu hiyo 30%. But sasa alikuwa anauza for 30 million. That's 3 billion shillings. Afu anasema ngati art doesn't pay. My friend. So hapo ndio beef iko na hiyo beef ya Jay-Z na nani. It's actually sad najua that imefika hiyo level yao but wacha tu upata baki wame resolve. So that's like one of the things that happen in the hip hop industry. But one thing more respect juu ya hip hop ni hip hop makes you learn so much unajua. Like especially come to story na finance as in also ametoka mbali sana unajua. So kuna hiyo alafu tukimalizia show tubongejia dreams za kwenda majuu. Bado wakana dreams za kwenda majuu? No, not dreams. Right now if I have to go, like not if I have to go, I have to go because like family issues. Not issues, like as in I have to go meet say hi to my family members who have moved permanently. So that's the only reason I would want to go. Otherwise kuishi huko ni kunitoa Nairobi ni ngumu. Kunitoa Nairobi ni ngumu. Kwanza talking of Nairobi ndio ndio nikumbusha ile historia hira ya Nitakufinya. Ulifuatilia story kwanza. Acha turudi kwa story ya majuu. Historia ya Nitakufinya. Mimi nilianza kuiona, actually mimi nilikuwa nafikiri ni kitu ya
recent. Mimi nilianza kuiona juzi. Juzi ndio imekuwa all over Kenya media. Imekuwa all over Kenya media. Leo ndio na find out eti ni kitu ilifanyika 10 years ago. 10 years ago. Yeah. So kitu funny ni ilikuwa ni story na stima. Ni stima. So basically kuna wase wawili. Kuna mse mmoja nikaa alikuwa ataki hizi stories za stima za kutap illegal connection juu anasema ilishamchapa kidole. Kuna kidole yake moja imejikunja hivi. Mse alikuwa amededi. Kuna mse media alikuwa ameenda huko. Media imeenda huko juu mse amededi. But kulikuwa kuna mse kwa hapo kando akona kinyozi na salon. Kabisa kana kinyozi na salon. Kuna kinyozi na salon. So na ninja iko mbele ya media ina sing. Ina snitch. Akasema wewe wacha watu wa stima wadili na vitu za stima. Wewe ambia serikali kupatie kazi. Nitakufinya. Sasa akasema niko na kazi. Na sasa unafanya nini hapa kuongea mambo ya stima? Ati si nimeongea mtu alisema najibu ile swali nimeulizwa. Nitakufinya. Nitakufinya ni stop snitching. Nitakufinya vipoa yani mpaka ukicheki hizo memes vile yani kuna hiyo macho yenyewe ukiona hiyo macho na kweli utafinywa yani. Lakini haja kitu interesting ni kuna watch interview ya Kafala kaliambo nitakufinya. So kama do interview majuzi kwa channel ya Udem anaitwa Eve Mungai. Udem ndio like the fastest growing channel. Udem like so akiwa kwa hiyo channel anaulizwa like ati so how old are you? Nilizaliwa 1997. Alafu saa kai kalizaliwa 97 inamaanisha saizi yuko 24. Inamaanisha 10 years ago akiomba nitakufinya alikuwa 14. Nadhani he look 14 tu. Na nilikuwa nasema kuna job 14. Job ya kufanya ina nini na stima. Ni just ushinda kwa history ya reduce age. Unaona? Ni nini wagena anyway. Jukaa si tungekuwa tuna reduce age mazee tungekuwa poa. Jo cause saizi tungesema Lil Wayne ni mzee kutushinda. Lakini mwana tumesema sisi ni wazee kushinda Lil Wayne. Lakini Lil Wayne anafanana na nyanya yangu bwana. So kwanza so tuko tunabonga juu stories za kwenda majuu. Na reason nafanya tunabonga juu story ya kwenda majuu ni Joira inaitwa Lovi Logomba. Lakini unaniambia kuna story moja Lovi Logomba waga hauwezi sahau. So wale tulikuwa tuna stay huko sasa za mamlaka. Tuko na ka place ketu tulikuwa nafanyaga bootlegging ya DVDs, CDs, all that kind of shit. Alafu ilikuwa pia ni base ya waseku kuchill jioni. Watu wakishatoka job nini wanapitia pale wanapiga story nini. So kuna best yetu mmoja alikuwa ana drive kutoka side za Yaya. Kufika hiyo junction ya Chaka akagongwa. Sasa kugongwa si unajua gari zikigongana mnashuka mna exchange info. Makarao na kama mzee akaambiwa boss hakuna haja tungoje makarao wewe enda tu. I'm Lovi. No, what do you mean? I'm Lovi. Sasa ako confused yani. Nataka tu details za insurance. Anataka details za insurance anaambiwa I'm Lovi, don't worry about it, everything will be fine. Naambiwa hata gari itatengenezwa nini. Naambiwa tu I'm Lovi. Msali kama kwa base kai iko confused. G, who is Lovi? So G anamwambia what do you mean? It is some guy just hit my car and when I'm asking for insurance information he's telling me I'm Lovi, don't worry about it. I'm Lovi. Who is Lovi? Tukamuuliza embu mdescribe. Akatuambia vile nywele zake zinakaa ni mzee brown tukajua huyu ni mzee wa Dondosa. Lovi Longomba. So anauliza so what does that mean? Lovi expect to go mjua. Lovi like he's like sasa hivi like wanasema Lovi. I don't know kai uendaga US alienda US akasema the same thing. Kwa ile kitu watu wajui ni saizi Lovi Logomba. Saizi anaitwa Prophet Lovi. So the fact that tunabonga juu ya Prophet Lovi leo on Wednesday means by at least jana usiku alipata like a premonition from God. God akamwambia kuna raya mbili zinaenda kwa Kenya zitaongea juu yako
na pia ziko na till number, zitumie kitu kwa hiyo till number. Lovi logo iko Z, situmii chochote. So hii raia imeenda US na ni prophet, inajita prophet, na apart from that church inajaa. Church inajaa kabisa mpaka yani anaanza kufikiria mimi nafaa kwenda majuu pia mimi nijite prophet jo. Church inajaa, ila inaishi maisha, unajua ile maisha nzuri. Na ikafanya ikanionyesha kitu interesting juu ya Kenya. Kenya pia kuna maprofet kibao. Kuna prophet Owuor. Ninja jo, unaionaga? Iko na helicopter, inaishi Runda, inaishi the fine life. Kuna video fulani niliona ikipita watu wana bow down hivi nikasema wow, so over for the rest of us niggas. Baka una clip yayo iko like so the rest of you are going to use the road, so we'll let's meet ahead. Then unaikitembea inaenda kuingia kwa helicopter. Lakini sasa raya za the road nafikiri ni mchezo. Zinaingia kwa maprado manima Benz zinaifuata. Inija imesell bull. Lakini sasa kitu ikakamika ni jazz ni Kenya. Apart from Owuor, most of the prophets wanatoka Central Province. Yani vile Mungu aliamua nataka kupatiana prophets Kenya. Alipatiana prophets kibao Central. So kuna kanaitwa prophet Natasha, unakajua? Ina kanakuaga na mateko. Kuna mateko na kanatembea na bodyguards. Kuna bright future behind her. Kanatembea na bodyguards kibao. So unashindwa like Mungu si not enough protection. Alafu apart from hapo kuna Bishop Wanjiru kalikuwa kana perform miracles. Notice time ya COVID hakuna miracles. Hakuna miracles. Si wanasema wanangojea nini pandemic iisha ndio waanze warudi kuheal watu. Hakazi ni nje naitwa Juliani tunafaa kaa nayo chini. Ile Juliani ilitoa ile ngoma ati niliamini, nilipoona nini sijui niga acha uchezo. Achezaji atiliona kiweta sijui ama ni kipofu akio. Like nigga are you serious with that bullshit? But acha tuache story yake. So me like the real prophet, the one nigga anataka kwenda church yake ni Pastor Nganga. Ushaona gele Pastor Nganga akisema mimi huaga tibu magonjwa, naweza kuombea na upone na tibu magonjwa ya sukari. So kuna moja ile Raeli kuja kutibiwa ugonjwa ya sukari. Nasema nasikiaga wakati wengine kichwa inazunguka unalia ninja imeshika inasukuma ikiamka tayari shajua I need insulin anymore. Yani the bullshit arania. Alafu kitu ni jazz na Nganga ni hiding, it's all about money. Kuna majuzi sijui msame mcorrect. Kuna ka clip kako online msame mcorrect alafu kwa situade kwa bank tuwaga line tuone ni nani anajua. Check hiyo design. Oh my god. So kwake ni tu ni jiado. Au kitu pia nifurahishaga ni Nganga ni mkikosana na yeye hakunanga kukuweka. Unajua kuna ile pastor atakuwa like there's a way a pastor acts. So ile time mkikosana ka pastor anataka haizi kuinsult. Ile raya nitakangi kujua ng'ombe buzi jika hata unasikia kuba mamako raya when preacher jo hiyo sahau hiyo toka kwa hiyo script hata kangi ujinga atika shafika ile level ameunda sasa hataki kujua. Alafu kondoo ni mingi, kondoo bado zinaenda every week. Unajua kondoo hazitakagi kujua. Kuna hata ira ya moja ilikuwa ira ya majuzi kuitwa Kanyari, unakumbuka? Kanyari kila mtu alijua hii raya ni con inalipa watu church the next Sunday ilikuwa imejaa. Si uliona clip nyingine hapo juzi kwa pastor kingine kakiombea watu ati sijui mashetani kuna mother fulani aliona this is some bullshit akaanza kuiablo. Lakini sasa hiyo kwayo ilijua script kwa sababu ni demons. Lakini tuombe ni demons. Rahazi na kuzinichekea Willy D Wageto Boys alishare hiyo clip. Hiyo clip iligo international. Ni bullshit. Hapo mother alijua tu yenyewe. Yesu alikuwa na madharau zingine, walitwita si wote kondoo.
Kuna wale walikata kwa kondo. Raya kazina play opposition ya kondo. Yani ile live tu yani. Mlito tu kondo na mkakubali. Na kondo zina pesa lakini. Watu wanaishi vizuri. Umechikiwa Natasha. Maisha umadha naishi. Yani umadha akiniambia leo nikubali Yesu kama Bwana. As long as hiyo pesa tunashare nitakubali. Kuna yeye the Cunas. The Cunas wanaishi kwa hao kuna fish unacheki vile they literally walk on top of water. Raya sitting room kuna tu fish tuko chini tu tuna swim tu. Pesa ya kondo ina pesa jo si dharau kondo. Ukisikia gara it's like be a farmer. Be a farmer imaanishi ati literally ati mbuzi ya kawaida kuna kondo binadamu. Na iko na pesa. Na iko ready kila Sunday kukuletea do. Alafu unajua isipowork praise for wako naambia unajua wewe ndio kuamini. Wewe ndio kuamini. Yani hawezi kosa nini script. Ya kukuambia yani ukitry kumkosoa hawezi kosa scripture. Atakwambia hapo sasa wewe ndio alafu kitaka kujua kondojo nita bring up his story this is the last time Zak Arunga jo alikuwa kondojo. Yani kondo ya Hellon jo. Award from Hellon kuna ira Queen's Timberlake. Yani Arunga pia jo hata kama ni kuwa kondojo. Ni kondoa bwana. Iko nene. Episode 13 I guess ndio tumebonga juu ya kuwa kondo cause lazima tunge apologize to the Lord because what happened jo tulianza show ikabidi to take two. But sikuwe kondo but lazima tuende kwa church ya nani. Mimi nafikiri one day tunafaa tu kwenda kwa church ya Pastor Nganga. Hivyo tu. Naomba tu Pastor Nganga si ni watu wa podcast inaitwa Iko Nini. Tunataka tukae na yeye chini tukuulize kuna mtu uligonga kwa barabara. Bila uligonga huyo mtu kesi ilipotea kwa nini corruption ama maombi. Atakwambia si uchawi. Si maombi ni uchawi. Hapo zizi it's the other way around. Si uchawi ni maombi. Iko nene.